ஓகே மாம் ஸ்குவாட். ஹாய் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. லைவ் பார்த்துட்டு மறக்காமல் லைக் தட்டி விட்டுருங்க மக்களே. இப்போ நம்ம வந்து எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்டில் ஆர்ஃபியஸில் வந்துட்டு பார்ட் 6 இருக்கும். அது ஆக்சுவலாக பார்ட் 5 போட்டிருப்பேன், ஆனால் பார்ட் 6 இருக்கும். Laika! Are you stark raving mad? It was Laika! I am sure of it! That spirited little dog saved me! Laika saved you in her little space machine. I believe the correct term is capsule, General. Don't push your luck any further, Ivan Ivanovich. I fear it might snap. Oh, my apologies, General. In my excitement to explain what I discovered on the far side of the Metacalaticus interiors, I got carried away. And it happened like this. என்னாச்சுன்னா அவன் வந்துட்டு ஸ்பேஸில் போகும்போது அவனை வந்துட்டு இந்த நாய் காப்பாற்றிருச்சான். அந்த நாய் யாருன்னா அவங்க ஸ்பேஸுக்கு வந்து டெஸ்டிங் அனுப்பியிருப்பாங்க. அந்த நாய் இவரை கண்டுபிடிச்சி இவர் வந்து A rocky moon. It's the center of the earth. The source of all creation, General. A place where time flowed like rivers, and boulders of raw matter rained like comets upon the cratered rock. Another miraculous escape from death. Another happy accident. It was no accident, General. Laika took me there entirely deliberately. I'm sure of that. She continues to be a heroine and a savior and protector of our great nation. இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ண போகிறோம்? நீ வாய்ப்பே நீ இப்படி பண்ணிட்டே ஏரியா இன்னைக்காவது Laika died in orbit. No, General, she did not. She is very much alive and happy and currently living several miles below our feet. Laika is dead, Ivan. She most certainly is not, General. This is the real world, Tavarish. A world where you did not go to the center of the earth and Laika died in orbit. In my world, General, Laika is still alive. Better world, some may argue. Very well. I will live in your world for a while longer, but time is running out. Ah, yes, time, General. I was just coming to that. சரி, இந்த லைவை முடிச்சுட்டு அடுத்து வந்துட்டு எடிட் பண்ணி. Laika died in orbit. No, General, she did not. She is very much alive and happy and currently living several miles below our feet. Laika is dead, Ivan. She most certainly is not, General. This is the real world, Tavarish. A world where you did not go to the center of the earth and Laika died in orbit. In my world, General, Laika is still alive. A better world, some may argue. நான் நினைச்ச லைவ் போட்டோனே வந்து Very well. இது வந்துருச்சு. I will live in your world for a while longer, but time is running out. Ah, yes, time, General. I was just coming to that. இது வந்து ஒரு 40 மினிட்ஸ்ல முடிஞ்சிடும். முடிச்ச உடனே வந்து நீ தமிழ் பண்ணி அதுக்குள்ள நீ லைவ் போடுறாத. There in the distance it stood, enveloped in a mighty time storm. The world clock, General. The beating heart of all history. The axis mundi, the pillar of the world. Not enough to conquer Russia by drilling back to the surface with his magical mind-controlling atomic radio set then. No, General. You see, what if he could fuse Little Orpheus directly with the world clock? Then his message would radiate with every tick and every talk. He would not simply be the Tsar. He would be the Tsar of all time, the eternal tyrant, the literal incarnation of everything our glorious revolution stood to overthrow. நம்ம நியூக்ளியர் பாம்பை வந்துட்டு இந்த வேர்ல்டு கிளாக் கூட அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வழக்கமே சம்பிச்சு போய் நின்றும் அப்படின்றாங்க தலைவர். அதுலேருந்து ஒரு வே வந்துச்சு. வே வந்தோடனே வேறு ஒரு இடத்துக்கு வந்தான். Sonic, uncanny, General. But it was somehow different. I felt no cold. The waves were motionless. Indeed, it was as if I had stepped free of those rivers of time and stood on entirely motionless ground. And there in the distance, What? debris from Siberia and tall slave mines had washed up here, almost as if I were meant to find it.
And there, amongst it, the winking of steel led me to a blasting cap. And a plan began to form. ஓகே என்னன்னா அதை நோக்கி ஓடுங்க அப்படின்னு The terrain was ferocious. Explosive eruptions of fire and heat. Thunderous emissions and lethal gases. Much like your cousin Pavel, perhaps, as a result of consuming all of those stolen eggs. Aha! General, you have been listening after all! Agartha again? But why? You are stalling, comrade. The clock is ticking. Tick-tock, tick-tock! Of course! In a flash of inspiration, I understood. It was all wrong, you see, General. That we can agree on. We should never have gone to the center, because without Little Orpheus, Toll could not have become the tyrant he had. The rocket drill was his means to reach the world clock, but it was Little Orpheus that enabled him. And the time itself, the world clock itself, was determined to make matters right. With a little help from you, of course. Merely a simple pawn in a game played upon a cosmic scale, General. But a pawn who understood that he was being given a second chance to grab a chunk of the explosive resin that wondrous city was built upon. கேர்ஃபுல்லாக இருக்க சொல்லுங்கள் இதுக்கும் வந்துட்டு இப்போ இல்லை அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 14 days எல்லாரையும் குவாரண்டைன்லேயே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னொரு டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தேன் டெஸ்ட் இல்லாமல் தலைவரை எடுத்துட்டு கரெக்டாக எல்லா வேலையும் இது பண்ணேன் லைவ் போட்டேன் இல்லை எதுக்கே அவனுக்கு இப்படி நட்டு கட் ஆகுது பாவத்தை இன்றைக்கி வந்து போக்கிமான் போடல மக்கள் சாரி அடுத்த நைட்டு வந்து நம்ம இதுதான் போடுவோம் ஓஷன் ஆன்சர் போடுவோம் திருப்பி இதை தொட்டோன்னே ரியாலிட்டிக்கு போவோம் ரியாலிட்டிக்கு போயிட்டு திருப்பி அந்த கிளாக் அப்படி நம்ம இதுக்கு வந்துடுவோம். And I was back. The mighty river of time roared past me, carrying the weight of the whole of history with it. Even for you, this is a stretch. Our time is almost up. I have to submit my report within the hour. Time, General. Time was nearly up indeed.
That ancient and magical river that carried me along was surely moving inevitably towards some kind of end. முய்யாலடி நிற்கும்போது இது கீழே ஊற்றிட்டாங்க. குதிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஏன்னா கிராவிட்டி வந்து வித்தியாசமாக இருக்கிறதுனால மெதுவாக அப்படியே ஜம்ப் பண்ணிட்டு கரெக்டாக அந்த டயத்தை வந்து பார்த்து வந்து இது பண்ண முடியாது. அது கீழே வந்து இந்த சைடு வரதுக்குள்ளே நம்ம வந்து டக்குனு Enough. No more Privalo. No more stories. No more lost worlds and space dogs. I'm full of it. It is nearly midnight, and you have not given me the adequate explanation for the whereabouts of Little Orpheus and the atomic bomb. But, General, I am about to tell you what happened when I finally caught up with the villain Toll. I do not care, Tavarish. I simply do not care. You have worn me down, and it is time to call a halt to this. I bear you no malice, comrade. In many ways, I admire you, but time is running out. Yes, General, yes, time. Because it was time itself that suddenly appeared to be on my side. முதல்ல இருந்து ஓட விட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், முதல் தடவையாக லெஃப்ட் சைடு ஓடுற மக்களே. Perhaps the world clock was so impressed with your egg-wearing antics it decided to return you to Plutonia for a second attempt. I would strongly suggest you cut to the chase. The chase, yes. The pursuit of Toll and Little Orpheus. I stood there with the resin fragment in one hand and the blasting cap in the other, and then, just like that, a clock began to ring. The world clock? No, General, an alarm clock. My Slava alarm clock, in fact, given to me by Auntie Marsha. The one who married the beef investigator. The very same. And the moment I saw that clock, I knew what I had to do. அலாரம் சவுண்டு கேட்குது கீழே. ஓகே, லைட்டுக்கு வந்துட்டேன். ரியாலிட்டிக்கு போயிடுவோம் நினைக்கிறேன். போடு. Yes, I'm waiting. A bomb, General. A bomb to destroy a bomb. So, you decided to build a bomb, eh? A bomb to destroy Little Orpheus. It was a simple plan, really, General. Yes, you are very fond of your simple plans. ரொம்ப சிம்பிளான பிளான் தான் அது அப்படின்றாப்புல. ஓகே, இப்போ திருப்பி ரியாலிட்டிக்கு வந்துட்டாப்புல. அது கனவுல உள்ள ரியாலிட்டி. சொல்கிறதெல்லாம் உண்மையாக பொய்யான்ட்டே நமக்கு தெரியல. ஓகே, ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா நான் பார்த்துட்டு. It was the last time I was to see those poor enslaved men from my journey. As they scurried in agitation around the base of the rocket drill, now a dreadful weapon of war in the hands of a madman, I was reminded of my mother. Your mother looked like a nymph? That is extremely
disrespectful, comrade. No, I meant I was raised by my mother from an early age, of course. My childhood memories of my father were all too brief. You are rambling, Comrade Privalov. Time is running out. Diany Rezinovi. Time will run out for us all, General, will it not? And it ran out for my father on the shores of Volga. Your father fought at Stalingrad? He did, General. So did I. Well, so you see, General. Perhaps we are just the same, you and I. Perhaps we are all just Menkf in the end. எல்லாருமே அடிமைகள் தான் கனவுக்கு போகிறோம். What possible use in the construction of a bomb could be found in the belly of a giant whale? Were you perhaps planning on using a worm as a fuse? That would be ridiculous, General. I would hate to undermine your otherwise entirely plausible account. You forget, General. The belly of the beast was full of shipwrecks. And on one of them, I was bound to find what I was looking for. Fuse wire. Yes, you'd forgotten all about the fuse until I reminded you, hadn't you? General, your cynicism is unbecoming to a man of your rank and stature. The clock was now ticking, General. Literally. I was surrounded by time, immersed in it, floating along a river of it on a raft made of history, seeking the next moment of opportunity to hurtle backwards. The clock was now ticking, General. Literally. I was surrounded by time, immersed in it, floating along a river of it on a raft made of history, seeking the next moment of opportunity to hurtle backwards amongst those lost worlds. I am a patient man, Tovarish. I lost 3 toes in the winter outside Sharkovskaya in 42. A drunken dentist removed 2 frostbitten toes and 1 perfectly healthy one. You may therefore consider me a man blessed with an uncommon level of endurance for discomfort. I hate visiting the dentist. My uncle Vanya was a dentist, and he was a deeply strange man, notwithstanding the love he felt for him. The clock was now ticking, General. Literally. I was surrounded by time, immersed in it, floating along a river of it on a raft made of history, seeking the next moment of opportunity to hurtle backwards amongst those lost worlds. I am a patient man, Tovarish. I lost 3 toes in the winter outside Sharkovskaya in 42. A drunken dentist removed 2 frostbitten toes and 1 perfectly healthy one. You may therefore consider me a man blessed with an uncommon level of endurance for discomfort. I hate visiting the dentist. My uncle Vanya was a dentist, and he was a deeply strange man, notwithstanding the love he felt.
clock was now ticking, General. Literally. I was surrounded by time, immersed in it, floating along a river of it on a raft made of history, seeking the next moment of opportunity to hurtle backwards amongst those lost worlds. I am a patient man, Tavarish. I lost 3 toes in the winter outside Sharkovskaya in 42. A drunken dentist removed 2 frostbitten toes and 1 perfectly healthy one. You may therefore consider me a man blessed with an uncommon level of endurance for discomfort. I hate visiting the dentist. My uncle Vanya was a dentist, and he was a deeply strange man, notwithstanding the love he felt for his pigs. Is what? He was a pig dentist, General. He always claimed that the human mouth presented an insufficient challenge. Let me challenge you, comrade. You will tell me what happened to Little Orpheus. My patience is exhausted. I am done. But we are nearly there, General. The world clock was shortly to strike again and transport me... Well, who... என்னடா இது என்னடா எங்கடா போறது ஒரே குழப்பமா இருக்குடா. கீழே உள்ள செத்து போயிடுறான். இன்னும் எதனா முட்டு சாண்டா அடங்கொய்யால. And so to the ocean floor, and that strange submerged city, and those poor lost vessels. To find a shell case to hold all of my scavenged ingredients, the last piece I needed to construct my bomb. Ah, yes, I have been waiting for this. General? I'm Ivan Ivanovich. Whilst you have rambled on and on about it, I have simply bided mine. I am a patient man, as I have said. Yes, I don't feel I paid enough attention to the story about your toes. Do you have specially made shoes? Enough! Now I have your full attention. Indulge me, Tavarish. Explain to me how you made this bomb. General? Your bomb, comrade, that you so brilliantly constructed to destroy Little Orpheus. Tell me how you made it.
The type of detail that should present no problem to a man who is actually capable of building a bomb, which I suspect would be an entirely different man to one who cheated on his entrance exams for the cosmonaut program. You are uncharacteristically silent, comrade. Cat, got your tongue? If I may, General, perhaps just a minute or two to gather my thoughts? There are precious few minutes left. We have reached our conclusion, I think. Yes, we have, General. conclusionக்கு வந்துட்டோம். I gazed up at the world clock and knew I had arrived at my destination. டெஸ்டினேஷனுக்கு Whatever lay inside would see my journey end one way or another. But I had no idea of the marvels that awaited me. And it The happened. bomb, Ivan Ivanovich! Tell me how you built a bomb! It was a wonderful sight. The world. It is 2 minutes to midnight, Ivan. மிட்நைட் ஆகிறதுக்கு 2 நிமிஷம் தான் இருக்கு. It is time to end the story. வந்து கதையை முடிக்கிறியா இல்லை கண்ணை எடுத்து மண்டையிலே வச்சு போடவா, நெத்தி பொட்டில் போடவா அப்படின்றப்பல ரைட்டு, ஓகே. அடுத்த எபிசோடு விளாடலாமான்னு கேட்குறாங்க. நம்ம அடுத்த எபிசோடை அடுத்த லைவில் பார்ப்போம். இது ரொம்ப குட்டி குட்டி லைவ் தான், எனக்கு தெரியும். இது போடுறது வந்துட்டு இது இல்லை அப்படின்றது எனக்கும் வந்து பாசிட்டிவ் இல்லை, பார்க்குறவங்களுக்கும் அது என்டர்டெய்னிங் இல்லை அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் இதை இப்படி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது என்னோடய இது. அதனால் எனக்கு தோன்ற மாதிரி நான் செஞ்சிட்ருக்கேன். ஒவ்வொரு எபிசோடுக்குமே வந்து தனித்தனியாக தம்ப்நெயில் தான் ரெடி பண்ணி வச்சு எல்லாமே பண்ணிட்டுருக்கேன். என்னால் முடிஞ்ச பெஸ்ட் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே. நல்லா இருக்குது கேம் ஆக்சுவலாக. அதாவது நீங்கள் இந்த ஸ்டோரி லைனு, அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசுகிறது, இந்த ஜென்ரல் ரியாக்ட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் இருக்க எமோஷன்ஸ் என்ன இருக்குது, என்ன சொல்கிறான் அப்படின்றது வந்து நிறைய டீப் மீனிங் இருக்கும் இதில். அது நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டோரி முடியும் போது நம்ம திருப்பி இதை ரிவ்யூ பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இந்த கேமை ரிவ்யூ பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த கேம் விளையாடுறதோட ரிவ்யூ பண்ணால் செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. பட் இதை முடிச்சுட்டு நாம் இதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்துட்டு தனியாக இந்த கேமுக்கு ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி போடலான்னு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இதில் இருக்க நிறைய உட்கருத்துக்கள் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் இது. ஓகே மக்களே, பார்ப்போம். பை. நம்ம வந்துட்டு நைட்டு வந்து ஓஷன் ஆன்ஸ் 2 போடுறேன். அதுக்கு தம்ப்நெயில் மட்டும் ரெடி பண்ணிட்டு நைட்டு போடலாம் நம்ம. ஓகேவா? நைட்டு வந்துடுங்க எல்லோரும் மறக்காமல். நைட்டு 2 hour ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். ஓகே மக்களே, தேங்க்யூ ஸோ மச். இரவு சந்திப்போம்.